Data models. Yan. It defines how the logical structure of a database is modeled. Dito, gumagamit tayo ng isang modelo or let's say, parang sabi nga dito, pag gumagawa ka ng bahay, you have a blueprint, gumuguhit ka, nagpaplano ka, sinusukat mo. Dito, ganun din. We are using different models to create the flow of our database and its system functions. Sabi dito, data models defines how data is connected to one another. Paano na pa-process at paano na i-store. Kasi syempre, kung wala kang plano kung paano siya ma-connect, paano siya ma-process, paano siya ma-store, then anong purpose ng database mo? Hindi naman pwedeng manghula ang database mo ng function niya. Kailangan mo tong idikta at idisenyo para sa ganon, sundin niya yung gusto mong process. At meron tayong dalawang models. We have the ER model and we have the relational model. So, isa-isahin natin to. Pero hindi ko i-explain masyado ang ER model because in our unit number 2, lesson number 2, we will be talking about ER model diagram. Gagawa tayo, magdo-drawing tayo ng sarili nating ER diagram. So, ER relationship or entity relationship or ER model ay based on notions of real-world entities. Gumagamit ka dito ng mga salita na madaling maunawaan. Real-world entities, mga categories, words na pwedeng maging, let's say, ito, connected siya dito. Itong si name, connected siya dito kay middle name at connected siya dito kay last name. Itong si full name, pwedeng mabuo siya o makompleto siya yung data niya na pwedeng i-divide sa tatlo. Pwedeng first, pwedeng middle, pwedeng last. Parang ganun siya. Di ba? Hindi masyadong makomplikado yung name kasi yung name ay ginagamit naman real world. Okay. While formulating real world scenario in a database model. Halimbawa, itong name na to, pag sinave ko, papasok to sa tatlong, let's say, database na mahahati. Dito lahat ang first name, dito ang last name, dito ang ganyan-ganyan siya. O halimbawa, sabihin natin, pagpasok nitong information na to mula sa registration, mula doon sa pinakaharap, pagka-register, pagpasok niya doon, papasok sa table, mahahati siya sa iba't ibang uri ng columns. Dito ang ID number, dito ang name, dito ang age. Dito, paplanuhin mo mabuti kung anong itsura ng flow ng iyong database pag pumasok yung data. Dito, ang ER ay ginagamit o pinakagamitin to conceptualize a database. Examples here, mapapansin nyo po dito yung drawing na to, may ipapakita po dito ang ibig sabihin ng entities at ang attributes. Pag sinabi kasing entities, ayan nga po, yan yung pinakang main info mo at yung main info na yon pwedeng mahati yun sa dalawa para mabuo yung main info. Let's say, pwede natin sabihin ganito ako, full name. That full name is what you call the entity. Then, pwede mong gawin na hatiin yung full name sa tatlo. First, middle, and last. That is what you call attributes. And we have relationships. Halimbawa, full name, itong full name na to, may relationship sa age na ito. For example, Lloyd Douglas, ang age is 28. Therefore, itong si Lloyd Douglas na entity can be or can have a straight relationship or relationship doon sa age, and that age can have some attributes. Pwedeng ganun. O pwedeng sabihin natin na itong pangalan na to, in relation siya sa birthday. Kasi syempre, ang birthday, dapat magkaroon niya ng relationship doon sa owner nung may birthday. Kasi kung sabihin natin, January 25, let's say yung birthday, sinong may birthday? So, kailangan may connectivity ito dito. That's what you call relationship. And that entities, lagi siyang may napupush na attributes. At meron tayong iba't ibang uri ng relationship. Meron ditong one-to-one relationship. We have one-to-many, many-to-one, and many-to-many. Let's say ito, one-to-one relationship. Meron silang connectivity sa isa't isa. Then meron one-to-many. Let's say, ito nga po, let's say full name. Meron siyang many relationship. Let's say, pwede siyang gamitin sa ganito, pwede siyang gamitin dito, pwede siyang gamitin dito. Pero isa lang yung data. We have many-to-one. Na kung saan lahat ng data na to, pag pinagsama-sama mo, can conclude a single data. Many-to-many. Ito na yung medyo mesh. Maraming pinagdadaanan. Maraming pwedeng mapaggamitan. We will be talking a lot about relationships, entities, sa susunod siguro na video kasi nato doon yung data modeling natin using the AR model.
Next, relational model. Sorry, relational model. Ito yung pinaka-popular data model sa DBMS. Kasi it is a more scientific model like others. Ito kasi gumagamit ka ng shapes. While in here, you are using tables. So as you can see here, yung iyong what you call this, yung iyong entities, meron na kagad siyang distributed attributes. And yung mga attributes na yon, may mga characteristics yon or may mga contents. And those contents considered to be tuples. Tapos naka-table sila. Tapos ang nangyayari, itong table na to, connected siya rito sa isang to. Na let's say, for example, ito, user, yung user meron siyang username, password, meron siyang address, number, table na yon. Then yung username, kailangan siya rito sa isang table na to. For example, dito sa table na to, ang nakalagay dito is yung kanyang other information. Let's say, hindi na primary, kundi secondary information na. At ang ginamit para magkaroon sila ng relationship sa isa't isa is yung username o yung pangalan mo. That's what you call relational database. May relasyon. Relational model. May relasyon. Pinapakita ang relationship ng mga tables sa isa't isa. Nagkakaroon sila ng connectivity. Nagkakaroon sila ng, okay, ito palang table na ito nakakonect dito. Kaya pala mahalaga na nalalaman natin yung connectivity nitong dalawang to. Anong main highlight ng model na to? Data is stored in tables called relations. Nabanggit ko na nga. Ang relation can be normalized. Normalization, malalaman nyo po yan sa mga susunod pang lessons. In a normalized relation, value saves are atomic values. Alam niyo na ibig sabihin ng atomic. Ibig sabihin, pag pumasok yung data at hindi siya na-commit successfully, hindi ma-update yung data para maiwasan ang data corruption. Each row in a relation contains a unique value. Unique value. Ibig sabihin, walang katulad, nag-iisa. Each column in a relation contains values from a same domain. Okay. Schema. A database schema. So dito, bibigyan ko lang kayo ng konting highlights pero magkakaroon pa ako dito ng mga additional videos kung ano ibig sabihin ng schema. A database schema is a skeleton structure that represents the logical view of the entire database. So dito, pinapakita dito yung skeleton view. Ibig sabihin yung kaloob-looban. Let's say ito yung database mo, ganito ang function niya, ang dami nangyayari. Ano yung talagang pinaka-backbone nito kung baka siya gumagana? That's schema. It defines how the data is organized, paano, and how the relations among them are associated. Naririto na yon, the schema relationship, the skeleton itself of the whole body of a database management system. A database schema defines its entities and relationships among them. It contains a descriptive detail of the database. Kung dati, pag nakita mo lang siya, parang medyo maiintindihan mo yung flow. Dito, mas descriptive. May information, marami, with detailed explanation of the database function, and which can be depicted by means of the usage of schema diagrams. It's the database designers who design the schema to help programmers understand the database itself at paano ito magiging mas pakipakinabang sa users. Tignan natin mabuti to. We have here view 1, view 2, view 3. Ito yung pinaka-viewing niya. Tapos ito yung logical schema niya. Mapapansin nyo, this is the physical schema. Ito yung nasa labas, ito yung viewing function. Paano mangyayari, ilalabas nito? Paano ilalabas? Ito yung mismong schema niya. The main detail behind everything. The skeleton that builds the function of transfer in and out of data. Okay. We have here the physical database schema and the logical database schema. This schema pertains to the actual storage of data and its form of storage like files, indices, etc. It defines how the data will be stored in secondary storage. Physical, ito yung mismong pinaglalagyan ng data. Kasi alam natin, paano ba nalagay yung data? May process ka, but you don't know saan nilalagay. Then, pinapakita yun ng physical schema. The logical database schema naman is a schema na kung saan
nagdi-define ng logic constraints. Okay. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang constraints? When we say constraints, ito ay limitations or restrictions. Logical. Pag sinabi naman nating salitang logical, pag sinabi mo namang salitang logical, according to rules of logic or formal argument. Logic, constraints. Ibig sabihin yung mga limits. Siya yung nagdi-define. Ano yung mga limitations nito that need to be applied? Ano yung mga kailangan na i-apply na limitations dito para yung data ma-store? Ano yung hanggang let's say, ito lang ang kaya niyang ibigay, ito lang ang kaya niyang i-store. It defines the tables, it defines the views and the integrity constraints. Ano ibig sabihin ng integrity? Diba? Pag sabing integrity, loyal, nagsasabi ng totoo, diba? Integrity constraints, diba? Limits. Ibig sabihin yung mga makatotohanang constraints, mga limitations, true limitations. Instances. It is important that we distinguish these two terms individually. The database schema is the skeleton of the database. Correct. Yan yung pinaka-backbone. It is designed when the database doesn't exist at all. Once the database is operational, it is very difficult to make any changes of it. Siyempre, na-design mo na nga eh. Therefore, kapag gusto mong may baguhin ka at operational database, mahirap na itong i-change. A database schema does not contain any data of information. Walang laman to kasi pinapakita mo lang dito. Dito mag-i-store, dito siya pupunta, ito yung design, ito yung magiging access niya, dito ilalagay na table. Walang contents, kundi ang makikita mo lang dun yung mga pinaglalagyan niya o yung mga saan siya pupunta, paano siya paprocess. Independence. Last, no? Data independence. A database system normally contains a lot of data in addition to users' data. For example, it stores data about data, correct? Known as metadata. Data about the data. Tawag doon, metadata. To locate and retrieve data easily. Halimbawa, itong data na to na-store dito sa database. Itong data na to na-store siya at ang information na itong data na to, let's say, itong data na to is more on alphabets. Wala siyang numbers, siya lowercase. Tapos parang yun yung information ng information. Did you get me? Halimbawa, let's say, ang kulay nito ay blue. Now, how can you determine that this is blue? May information siya kung bakit siya nagiging blue. Yun yung ibig sabihin ng metadata. To locate and retrieve data easily. Kapag may metadata ka kasi, yun yung parang tinatawag na, parang mark. Minamarkahan mo yung data. Tapos pag pinatch mo yun, mabilis makukuha yung data. It is rather difficult to modify or update a set of metadata kasi syempre, yun yung data of the data. Once it is stored inside the database. But, in a DBMS, na nag-expand, it can be or it needs to change over time to satisfy the requirements ng isang users. The entire database is dependent o umaasa, it will become a tedious and highly complex job. Kaya nga po ang DBMS ay independent. Nagkakaroon ito ng tinatawag na it can be changed from time to time. Kapag dependent ang isang database, ang hirap nito kasi kailangan, nakadepende sa developer, ilalagay pa niya kung ano yung ganito, ilalagay pa niya ito, masyadong matrabaho. But if a database is independent, therefore, hindi mo na i-determine yung metadata ng data. Hindi ka na maglalagay ng info about dun sa data, hindi mo na iisa-isahin. Because, pag napasok mo na yung data, the DBMS has a characteristic of data independence, siya na yung maglalagay ng mark para dun sa data na yon. Okay. The metadata itself follows a layered structure so that when we change data at one layer, it does not affect the data at another level. Pagka change mo yung data na to, hindi maapektuhan yun nasa baba. That's what you called data independency. We have logical data independence and physical data independence. Sa logical data, ito yung isang uri ng data sa database na kung saan it stores information kung paano na ma-manage ang data sa loob ng database. Klaro, ulitin ko Ito yung data sa database na kung saan naglalaman ng info kung paano na ma-manage ang isang data.
For example, a table stored in a database and all its constraints applied on that relation. Yung mga parang conditions. While the physical data independence, lahat ng schemas are logical and the actual data is stored in a bit format on the disk. Naka-format. So, physical data independence is the power to change the physical data without impacting the schema or the logical data. Kasi physically, yun na yung nahahawakan the physical data Yun yung sinasabi natin na parang disk. Hindi naman maapektuhan yung schema, yung process. They can be changed from time to time. Independent yun. For example, in case that we want to change or upgrade the storage system itself, suppose we want to replace hard disk with SSD, hindi naman problema kasi tatanggalin mo lang yung hard disk, palitan mo ng bago, wala naman na bago doon kasi, sir, bakit wala na bago? Kasi, data lang, yung storage lang tinanggal mo. Hindi mo naman binago yung paraan kung paano sinave yung data sa storage. Hindi mo na rin naman tinanggal yung table doon. Hindi mo rin naman binago kung paano papasok yung data doon. Ang pinalitan mo lang yung storage. Kaya meron pa rin tinatawag na physical data independence. Independent yung storage natin. Pag, let's say, nagka-problema sa system, o kaya napuno yung system, you can just remove the hard disk, palitan ng bago, then that's good. And I hope dyan itatapos yung ating introduction to database management system. Napakadami pang mas matututunan natin sa DBMS in the near future. I hope na nakatulong tong video lesson na to. At syempre, if you have more questions at hindi nyo masyado naintindihan, you can just repeat the video from time to time, or you can just ask me, you can chat me, and dito maglagay kayo ng tanong dito sa ating description box ng YouTube. Make sure lang po na kapag magtatanong tayo, be polite to ask some questions para naman mabigyan ko kayo ng mga kasagutan regarding dito sa ating topic ng database management system. And I hope marami kayo natutunan. Maraming salamat, and don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa mas marami pang tutorials ng Oracle 2. See you next time.